Today we are discussing Psychology, Semester 2, EDU 202 Learning and Teaching. Module 2 Approaches to Learning, Behaviorism, Constructivism, Social Cognitive Learning, Cognitive Theory, Gagne's Hierarchy of Learning. Behaviorism, Theories of Thorndike, Skinner and Pavlov. Constructivism, Social Constructivism, Vygotsky. Cognitive Constructivism, Piaget and Brunner. Constructivist methods of teaching and learning. Social Cognitive Theory, Bandura. Cognitive Theory, Insight Learning, Gestalt School. Gagne's Hierarchy of Learning, 8 types of learning. ബിഹേവിയറിസം എന്നത് പഠനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്. ഇതിൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തനം പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് പഠനം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നു. തൊണ്ടൈക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം, ഇതിൽ ബിഹേവിയറിസിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തൊണ്ടൈക്ക്, സ്കിന്നർ, പാവ്ലോ ഇവർ ആണ്. തൊണ്ടൈക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി പല പ്രയത്നങ്ങളും ചെയ്ത് ട്രയൽ ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, ഒരു പൂച്ച ഒരു കേജിൽ വീണു, പുറത്ത് ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂച്ച ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ പുറത്തെത്തും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം വീഴുന്നു. പല ശ്രമങ്ങൾക്കു ശേഷം കുട്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തൊണ്ടൈക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ്, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. അടുത്തത് സ്കിന്നറിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം, അതിന് പറയുന്ന പേര് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ്. സ്കിന്നർ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം, റിവാർഡ് ഓർ പണിഷ്മെൻറ്റ്, അതിനെ ആവർത്തിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, ഒരു കുട്ടി പാഠം പറഞ്ഞപ്പോൾ അധ്യാപകൻ പ്രശംസിച്ചു, അതിനാൽ കുട്ടി വീണ്ടും പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കും. സ്കിന്നർ ഒരു കേജിനകത്ത് ഒരു എലിയെ വെച്ചു. എലി ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. ഇത് ആവർത്തിച്ചതോടെ എലിക്കത് പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പാവ്ലോയുടെ സിദ്ധാന്തം, ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്. പാവ്ലോയുടെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പേര് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ്. ഒരേ സമയം ആവർത്തിച്ച് 2 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, പാവ്ലോ ഒരു നായയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണം നടത്തി. ഭക്ഷണം നൽകിയപ്പോൾ നായയുടെ വായിൽ ഉമിനീര് വന്നു. ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ല് അടിച്ചു. ആവർത്തിച്ച് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലും ബെൽ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നായയുടെ വായിൽ ജലം വരും. തൊണ്ടൈക്കിൻ്റെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ട്രയൽ, പരീക്ഷിച്ചും തെറ്റിച്ചും പഠിക്കാം. സ്കിന്നറിൻ്റെ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രവർത്തികൾക്ക് സമ്മാനവും മോശത്തിന് ശിക്ഷയും പഠനം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പാവ്ലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആവർത്തിച്ച അനുഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കും. അതായത് നായ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ബെല്ലമർത്തുന്നതും. ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം, പരിശീലനം, കുട്ടികളുടെ വളർച്ച, മനുഷ്യപ്രവർത്തികൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. First, we are discussing behaviorism. Behaviorism is centered around the idea that learning is a response to external stimuli. Learning is a response to external stimuli, emphasizing observable behavior over internal thoughts and feelings. So the key words: external stimuli and observable behaviors. The key theorist includes Edward Thorndike. He proposed the law of effect. Thorndike's research on animal behavior led to the law of effect, which states that behaviors followed by positive outcomes or rewards are more likely to be repeated, while behaviors followed by negative outcomes, punishments, are less likely to occur. This principle laid the foundation for operant conditioning. So, Edward Thorndike proposed the law of effect, which states that the responses followed by
satisfying outcomes are likely to be repeated, while those followed by unpleasant outcomes are less likely to occur. എഡ്വേർഡ് തൊണ്ടൈക്ക്. തൊണ്ടൈക്ക് ഒരു അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹം ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ചിലത് വികസിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമായും ട്രയൽ ആൻഡ് ഇറർ ലേണിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു പൂച്ച കേജിനകത്ത് കൂട്ടി ഭക്ഷണം പുറത്താണ്, പല വഴികളും പരീക്ഷിച്ചു, തള്ളി നോക്കി, പല രീതിയിൽ നോക്കി, ഒടുവിൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയപ്പോൾ കേജ് തുറന്നു. അപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 3 laws of learning, തൊണ്ടേക്കിൻ്റെ 3 laws of learning. നമ്പർ 1 law of readiness, നമ്പർ 2 law of exercise, നമ്പർ 3 law of effect. ഇപ്പോൾ law of readiness എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ മനസ്സും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഒരു കുട്ടി സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് വേഗത്തിൽ പഠിക്കും. അതാണ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മാനസിക നില വളരെ പ്രധാനമാണ്. ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്, സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്. ഒരു പ്രവൃത്തി ആവർത്തിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. ഉദാഹരണം, ഒരു കുട്ടി ആൽഫബറ്റ് പലതവണ എഴുതിയാൽ അവനത് എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്. തേർഡ് ലോ ഓഫ് ഇഫക്റ്റ്. ലോ ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് നല്ല ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണം, ഒരു കുട്ടി ഒരു പാഠം പറഞ്ഞപ്പോൾ അധ്യാപകൻ പ്രശംസിച്ചു, അതിനാൽ അവൻ വീണ്ടും അത് നല്ല മനസ്സോടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. തൊണ്ടൈക്കിൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം, പരിശീലനം, കുട്ടികളുടെ വളർച്ച എന്നിവയിൽ പ്രയോജനമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിയറി ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്, സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ്, ലോ ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശംസിച്ചാൽ അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കാണ്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. Skinner expanded Thorndike's ideas with operant conditioning, emphasizing reinforcement and punishment as key factors in shaping behavior. He introduced concepts like positive reinforcement, negative reinforcement, and schedules of reinforcement. Operant conditioning. Learning process where behavior is shaped by consequences. Example, a child learns to say please to get a treat. ഒരു കുട്ടി നന്ദി പറയുന്നത് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ്. പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ആഡിങ് pleasant stimulus to increase behavior. Adding pleasant stimulus to increase behavior. Example, giving a student praise for completing homework. A teacher gives a good star for good work. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. Removing an unpleasant stimulus to increase behavior. Example, taking painkillers to relieve a headache. A driver fastens the seat belt to stop the beeping sound. Driving സീറ്റിൽ ബെൽറ്റ് ധരിക്കുമ്പോൾ ബീപ്പ് ശബ്ദം നിർത്തുന്നു. പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്. ആഡിങ് an unpleasant stimulus to decrease behavior. Receiving a fine for speeding. A child touches a hot stove and feels pain. കുട്ടി ചൂടുള്ള ചൂടുള്ളെടുത്ത് കൈ പിടിച്ചാൽ പൊള്ളുന്നു, അതിനാൽ ഇനി അത് കുട്ടി ചെയ്യില്ല. നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്. റിമൂവിങ് a pleasant stimulus to decrease behavior. Losing TV privileges for misbehaving. A teenager loses phone privileges for breaking curfew. തെറ്റായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തതിനാൽ കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നു. Next, schedules of reinforcement.
Problems of delivering reinforcement that affect behavior persistence. Fixed ratio schedule. Reinforcement given after a set number of responses. A worker earns money for every 10 items produced. 10 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചാൽ തൊഴിലാളിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു. Variable ratio. Reinforcement given after an unpredictable number of responses. Slot machines reward players randomly. Fixed interval ratio. Fixed interval schedule. Reinforcement given after a fixed time period. Example, a paycheck every 2 weeks. ഓരോ 15 ദിവസത്തിനുമൊരിക്കലും ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു. Variable interval schedule. Reinforcement given at unpredictable time intervals. Checking social media for new notifications. Ivan Pavlov, known for classical conditioning. Pavlov demonstrated that a neutral stimulus, when paired with an unconditioned stimulus, can elicit a conditioned response. His famous experiment with dogs illustrated how behaviors could be learned through association. ഇവാൻ പാവ്ലോ ഒരു റഷ്യൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സിദ്ധാന്തം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. ഇതൊരു പഠന രീതിയാണ്. അതിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ഒരു പുതിയ സ്റ്റിമുലസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പാവ്ലോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പരീക്ഷണം പാവ്ലോസ് ഡോഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. പാവ്ലോ നായ്ക്കൾ ആഹാരം കാണുമ്പോൾ ചൊരിയുന്ന സലൈവേഷൻ. സാധാരണയായി ഫുഡ് കണ്ടാൽ നായ്ക്കൾ ഉമിനീര് ചൊരിയാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം ഒരു അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ്, ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഉത്തേജകവും ഉമിനീര് ചൊരിയൽ ഒരു അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ്, ഒരു പ്രകൃതിദത്ത പ്രതികരണവും ആണ്. പാവ്ലോ ഒരു ബെല്ല് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് മുഴക്കി. ആദ്യമായി ബെല്ല് മുഴക്കിയപ്പോൾ നായ ഉമിനീര് ചൊരിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ബെല്ല് മുഴക്കിയ ശേഷം ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ നായ്ക്കൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രക്രിയ പലതവണ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ബെല്ല് മുഴങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം നായ്ക്കൾ ഉമിനീര് ചൊരിയാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഭക്ഷണമില്ലാതെ ബെല്ല് മുഴക്കിയാൽ നായ്ക്കൾ ഉമിനീര് ചൊരിയാൻ തുടങ്ങി. ഇതുകൊണ്ട് ബെല്ല് ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ആയി മാറി. ഉമിനീര് ചൊരിയൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ആയി മാറി. ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ. ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ്, ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ലീഡ്സ് ടു അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ്. ബെല്ല് എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു പ്രതികരണവുമില്ല. ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. ഡ്യൂറിങ് കണ്ടീഷനിങ്, ബെല്ലടിക്കുകയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉമിനീര് വരുന്നു. ആഫ്റ്റർ കണ്ടീഷനിങ്, ബെല്ല് മാത്രം, അപ്പോൾ ഉമിനീര് വരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ലീഡ്സ് ടു കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ്. സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ: സ്കൂൾ ബെൽ. ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബെല്ല് മുഴങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓടി പുറത്തേക്ക് പോകും. ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ ഭയം. ചിലർക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നും, കാരണം കുത്തിവയ്പ്പ് പോലുള്ള മുൻ അനുഭവങ്ങൾ. ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിങ്. പാവ്ലോസ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്. Shown an experiment with a dog that salivates in response to food. Shows first step, the dog naturally salivates when it sees food, unconditioned stimulus. Leads to unconditioned response. Second step, a bell is introduced before presenting food. A bell is introduced before presenting the food. Final step, after multiple repetitions, the dog starts salivation just by hearing the bell, even without food. Conditioned stimulus leads to conditioned response. So new behaviors can be learned by association between two stimuli.
In Skinner's operant conditioning shows a rat inside a Skinner's box. Skinner's box, which has a lever and food dispenser. For example, first example, positive reinforcement. When the rat presses the lever, it gets food, so it keeps pressing it. Second example, negative reinforcement. The rat presses the lever to stop an unpleasant stimulus like an electric shock. Third example, punishment. If the rat receives a mild shock when pressing the lever, it learns to stop. The key learning behaviors are shaped by rewards and punishment. The three theorists, Edward Thorndike, B.F. Skinner, Ivan Pavlov, each played a significant role in shaping our understanding of how organisms learn and modify behavior. First, Edward Thorndike, Law of Effect. The law of effect suggests that behaviors followed by pleasant consequences are more likely to be repeated, while behaviors followed by unpleasant consequences are less likely to be repeated. The principle laid the foundation for operant conditioning. Example, puzzle box experiment with cat. Thorndike placed hungry cat inside a puzzle box that had a lever or button. The only way to escape and get food was to press the correct mechanism. Initially, cat's actions were randomly, but over repeated trials, the cat learned to press the lever quickly to escape and get food. This experiment demonstrated that behaviors that lead to rewards were strengthened over time, forming the basis of learning through reinforcement. Next, B.F. Skinner. Key concept, operant conditioning. Operant conditioning is a learning process in which behavior is shaped by consequences. There are two main types of consequences. Reinforcement increases behavior. Positive reinforcement, adding something pleasant. Example, giving food after pressing a lever. Negative reinforcement, removing something unpleasant. Example, stopping a loud noise when a lever is pressed. Punishment decreases behavior. Positive punishment, adding something unpleasant. Example, giving a shock for pressing the wrong lever. Negative punishment, removing something pleasant. Example, taking away food if the wrong action is taken. Example, Skinner designed a box, Skinner's box, where rats or pigeons could press a lever to receive food. Over time, the animals learned to press the lever more frequently when reinforced with food. This experiment demonstrated how behavior could be controlled and shaped through reinforcement and punishment. Ivan Pavlov, key concept, classical conditioning. Classical conditioning is a learning process that occurs when two stimuli are repeatedly paired, causing an organism to associate them. It involves three stages: before conditioning, during conditioning, after conditioning. Before conditioning, food, unconditioned stimulus, salivation, unconditioned response. Bell, neutral stimulus, no response. During conditioning, bell plus food, salivation. After conditioning, bell, conditioned stimulus, salivation, conditioned response. Example, dog salivation experiment. Pavlov rang a bell before presenting food to dog. Over time, the dogs began to salivate at the sound of the bell, even when no food was present. This showed that behavior could be learned through association, forming the basis of classical conditioning. Significance of these theories. Thorndike's law of effect provides the foundation for Skinner's operant conditioning, which focuses on reinforcement and punishment. Pavlov's classical conditioning introduced the ideas of associative learning, influencing areas such as behavior therapy and advertising.
These principles are widely applied in education, and animal training therapy and behavior modification programs today. Constructivism. Constructivism posits that learners construct knowledge through experiences and reflections. Experiences and reflections. It can be divided into two main approaches: social constructivism, Vygotsky; cognitive constructivism, Piaget and Brunner. First, social constructivism, Vygotsky. Lev Vygotsky emphasized the role of social interaction and culture in learning. Social interaction and culture in learning. His key concept, the zone of proximal development, ZPD, suggests that learners can reach higher levels of understanding with the help of a more knowledgeable others, MKO, such as a teacher, peer, or mentor. Scaffolding, where support is gradually reduces as the learner becomes more independent, is a crucial part of his theory. Next, constructivism, Piaget and Brunner. Jean Piaget. He proposed the stages of cognitive development, arguing that children construct knowledge through active engagement with their environment. His theory highlights that learning is a process of adaptation through assimilation and accommodation. He proposed stages of cognitive development, suggesting that children construct knowledge through active engagement and by interacting with environment. Jerome Bruner. He introduced discovery learning, emphasizing that learners should explore concepts on their own with structured guidance. He also developed the idea of scaffolding, where teachers provide temporary support to help students build their understanding before gradually withdrawing assistance. Cognitive constructivism, ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ ആൻഡ് ജീൻ പിയാഷെ. പിയാഷെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബൗദ്ധിക വികസനത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ, സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ്, നിർദ്ദേശിച്ചു. ഉദാഹരണം, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആകൃതി മാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ്. ഒരു 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വർഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു മുതിർന്ന കുട്ടി ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയും തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. സോ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ്, പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ്, കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ. ബ്രൂണറുടെ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അദ്ദേഹം സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ പഠനത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അല്പം അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ജ്യാമിതിയിലെ ഒരു സങ്കീർണ പ്രശ്നം അധ്യാപകന്റെ സൂചനകളാൽ നേരത്തെ പരിഹരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് തനിയെ ശ്രമിച്ച് അതിൻ്റെ രീതി മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്കഫോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗും ചേർന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു കുട്ടി സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പിന്തുണ ലഭിക്കും, സ്കഫോൾഡിംഗ്. പിന്നീട് സ്വന്തമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചേർത്തും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പഠിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ്. Albert Bandura's social cognitive learning theory emphasizes the role of observation, imitation, and modeling in learning behavior. Limitation, modeling, learning, observational learning. He argued that pupils learn not only through direct experience, trial and error, but also by watching others and imitating their actions. He introduced the concept of self
efficacy, which refers to an individual's belief in their ability to succeed in specific situations. Key principles of Bandura's theory: observational learning or modeling. People can learn new behaviors by watching others and imitating them. Example, a child learns to wave by watching the parents. Next, attention, retention, reproduction and motivation, ARRM. Attention. The learner must pay attention to the model's behavior. Retention. The behavior must be remembered for later use. Reproduction. The learner must be able to physically or mentally reproduce the behavior. Motivation. The learner needs motivation to imitate the behavior, example, rewards or seeing positive outcome. Next, so first is observational learning or modeling. Second, ARRM, attention, retention, reproduction and motivation. Third, reciprocal determinism. Learning is influenced by a continuous interaction between personal factors, beliefs, attitudes, behavior and the environment. Example, a student who believes they are good at math, personal factor, will engage more in math related activities and seek environments that support math learning. Number 4, vicarious reinforcement and punishment. People learn from the consequences that others face. If a model is rewarded, the observer is more likely to imitate the behavior. If punished, they are less likely to do so. Example, a student sees a classmate praised for answering questions and starts participating more. Self-efficacy. One's belief in their ability to succeed affects learning and behavior. Higher self-efficacy leads to greater persistence and effort. Bandura's famous Bombo doll experiment demonstrated how children can learn behaviors through the observations of others. Bandura's Bobo doll experiment 1961. One of Bandura's famous studies involved children observing adults' interaction with a Bobo doll. Children who watched an adult aggressively hitting the doll were more likely to imitate the violent behavior. This experiment demonstrated that aggression can be learned through observation. The application of social cognitive theory. Education. In education, teachers use modeling to demonstrate skills and encourage participation. Media influence. Advertisements and social media influences consumer behavior. Parenting. Children learn social behaviors from parents and caregivers. So, Bandura's theory highlights the importance of cognitive process in learning and suggests that behavior is shaped by both internal thoughts and external influences. ആൽബർട്ട് ബന്ദൂര മനുഷ്യർ നേരിട്ട് ഉള്ള അനുഭവം മാത്രം പഠിക്കുന്നതല്ല, മറ്റുള്ളവരെ നിരീക്ഷിച്ചും അവരുടേതായി അനുകരിച്ച് പഠിക്കാമെന്ന് വാദിക്കുന്നു. ബന്ദൂരയുടെ ബോബോ ഡോൾ പരീക്ഷണം കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്രമണപരമായ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിച്ച് അതിനെ അനുകരിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു. കുട്ടികൾ ഒരു മുതിർന്ന ആളിൻ്റെ ആക്രമണപരമായ പ്രവൃത്തി കണ്ടപ്പോൾ അവർ അതേപോലെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിൽ നിന്നും ആക്രമണം പോലുള്ള പെരുമാറ്റവും നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ബന്ദൂര തെളിയിച്ചു. ബന്ദൂരയുടെ സാമൂഹ്യ സാധ്യതാ പഠന സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം മനുഷ്യർ നിരീക്ഷിച്ചും അനുകരിച്ചും പഠിക്കും. വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ, പരിസ്ഥിതി, പെരുമാറ്റം എന്നിവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Cognitive theory and insight learning Gestalt school. The Gestalt school of psychology emphasized cognitive learning through insight rather than trial and error. This perspective was developed by German psychologists like Max Wertheimer, Kohler, and Kurt Kafka in the early 20th century. The Gestalt school focused on insight learning, suggesting that problem solving occurs through a sudden realization of relationship rather than through trial and error. This approach emphasizes the importance of understanding the whole context rather than just individual components. Understanding the whole. Key figures like Max Wertheimer stressed that perception plays a crucial role in learning. What is insight learning? Insight learning is a sudden realization or
moment where a person understands a solution without repeated trial and error. It involves restructuring perceptions and seeing relationship between different elements of a problem. Example, a monkey suddenly figures out how to use a stick to pull a banana closer instead of randomly trying different methods. The key principles of Gestalt learning theory is number 1, the whole is greater than the sum of its part. The whole is greater than the sum of its part. Gestalt psychologists believed that people perceive things as organized patterns, whole, rather than individual parts. Example, when we see a car, we don't see just wheels, windows and doors separately. We see the complete car as a whole. Next, key principles number 2, learning happens through perception and organization. Instead of learning by trial and error, humans and animals mentally reorganize information to solve problems. Example, a student struggling with a math problem might suddenly see a new pattern that makes the solution clear. Number 3, insight learning. Kohler's experiment on apes. Kohler conducted an experiment with chimpanzees to study insight learning. A banana was placed outside a chimp's cage out of reach. The chimps first tried grabbing it directly but failed. After observing the surroundings, it suddenly realized it could use a stick to pull the banana closer. So this moment of sudden realization is insight learning. Next is simplicity principle. The brain tends to simplify and organize complex information into the simplest possible structure. Example, when looking at a messy room, we still recognize familiar objects like a bed, table and chair. Applications of insight learning in education encourages problem solving rather than memorization. In creativity and innovation, helps in discovering new ideas and solutions. Therapy and counseling helps individuals gain insights into their emotions and behaviors. So, Gestalt psychology പഠനം മനസ്സിൻ്റെ ആകൃതിയും ഘടനയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പ്രധാന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. മാക്സ് വെർത്തിമർ, ഓൾഫ്ഗാം കോഹ്ലർ, കർട്ട് കോഫ്ക എന്നിവരാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് രൂപം നൽകിയ പ്രധാന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ. ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ്, ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ്. ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് നമ്പർ 2, മൊത്തം അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, മൊത്തത്തെയാണ് കാണുന്നത്. അടുത്തത് പഠനം ബോധ്യങ്ങൾക്കും സംഘാടകത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നു. ഇൻസ്റ്റന്റ് ലേണിംഗ്, കോഹ്ലറുടെ ഒരു പരീക്ഷണം. ഒരു കുരങ്ങിനെ ഒരു കേജിനുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പഴം പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു. ആദ്യം കുരങ്ങ് പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി, പക്ഷെ വിജയിച്ചില്ല. പിന്നീട് അതിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പഴം പിടിക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഈ നിമിഷമാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ലേണിംഗ്. ലോ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസ്, ലളിതമായ പെരുമാറ്റ രീതി. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം വളരെ ജടിലമായ കാര്യങ്ങളെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു കവലയിൽ പല വണ്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആകെ ഒരു ഗതാഗത തടസ്സമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. സോ ഗസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തം പഠനം ആവർത്തനത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് സംഘാടനവും ചിന്താത്മകവുമായിട്ടാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ലേണിംഗ് പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും നിർണായകമാണ്. Piaget's theory. Sensory motor stage, birth to 2 years. Infants learn through physical interaction and experiences. They develop motor control and an understanding of their environment through their senses. Pre-operational stage, 2 to 7 years. Children begin to develop verbal skills and symbolic thinking. They engage in pretend play but struggle with logical reasoning. Concrete operational stage, 7 to 12 years.
Children start understanding concrete logic and grasp abstract concepts. They develop better problem solving skill but still struggle with hypothetical thinking. Formal operation 12 to 15 years. Logic and systematic reasoning abilities emerge. They can think abstractly, solve complex problems, and understand hypothetical scenarios. Gestalt principles. Good figure. The human brain tends to perceive complex images in their simplest form. This principle suggests that we naturally interpret visuals in a way that reduces cognitive effort. The Olympic rings logo appears as 5 overlapping circles rather than a set of disconnected curves. A cloud in the sky is often seen as a simple shape rather than a collection of random curves. Similarity. The explanation is objects that look alike in color, shape, size are perceived as part of the same group. Example, in a chessboard, black and white squares are grouped based on colors. Closure. The brain fills in gaps in a visual pattern to perceive a complete image. Even when a shape is incomplete, we still recognize it. Example, a dotted outline of a square is still perceived as a full square. World Wildlife Fund. Panda logo lacks complete outlines but is still recognized as a panda. The WWF. Proximity. Objects close to each other are perceived as related or belonging to the same group. Example, in paragraph formatting, spaces between lines separate different paragraphs. In e-commerce website, grouped products images suggest that they belong to the same category. Continuation. When two or more objects intersect, the eye follows a smooth path rather than seeing separate pieces. This helps maintain visual flow. Example, in road map, curved lines are seen as continuous routes rather than broken segments. The human brain prefers symmetrical and balanced designs, making them easier to recognize and process. Example, the Apple logo through a bitten apple still maintains a symmetrical balance. The human face is perceived as more attractive when symmetrical. Why Gestalt principles important? Used in graphic design, advertising, web design, and branding to create appealing visuals. Improve data visualization by making complex information easier to understand. Gardner's hierarchy of learning. Gardner's hierarchy of learning categorizes learning into 8 distinct types, each requiring specific instructional strategies. His model provides a structured approach to teaching by recognizing that learners progress from simpler to more complex forms of understanding. Key aspects of Gardner's hierarchy of learning. Number 1, verbal information. Learners acquire and recall factual knowledge such as name, dates, and concepts. Effective methods include lectures, reading, and repetition. Number 2, intellectual skills. These involves applying rules and procedures to solve problems such as mathematical operations or grammar rules. Instruction strategies include practice exercises and problem solving activities. Number 3, cognitive strategies. This refers to learning how to learn, including techniques like summarizing, outlining, and self-regulation. Teaching methods involve modeling, guided practice, and reflection. Motor skills involves the coordination of physical movements such as playing an instrument or driving a car. Effective teaching strategies include demonstration, guided practice, and repetition.
Attitudes. Focuses. Attitudes. Focuses on shaping learners' emotions, values, and beliefs, such as developing a positive attitude toward teamwork. Instruction involve role modeling, discussions, and real life experience. Interpersonal skills. Learning how to communicate and collaborate effectively, such as negotiation or leadership skills. Strategies include role playing, group discussion, and social interaction. Problem solving. Next is problem solving. Applying knowledge to new and unfamiliar situations. Teaching methods focus on case studies, project-based learning, and scenario-based problem solving. High order thinking involves critical and creative thinking, such as analyzing, synthesizing, and evaluating information. Instructional techniques include open-ended questions, debates, and research projects. So, Gagne's hierarchy highlights the need for tailored teaching methods to optimize learning outcomes, ensuring that instruction is effective across different cognitive, emotional, and physical domains.